Okay, I'm showing you. Sometimes you need to eat mango with the flesh also, okay, like this. The green part, okay? So this is something very good for health with the flesh, for prebiotics, probiotic, in order to get ready the postbiotic of or for the gut. But I'm not advising anyone to do it, but my mom and wife, she knows that I used to eat these things from my early life. Okay, thank you. So now I'm gonna give food and food to the birds, because birds they really need the fruit. Okay, who will give fruit in Dhaka? There is no mango tree or something like that. So we should give them, right? If possible, share with them, not give them, but share with them. Okay, thank you. Now I'm giving. ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমার আম্মা বলছে দেখে কিন্তু আমি দিতেছি, এটা কিন্তু আমি দিতাম না, আমি কারোর সময় দিতেই না, ঠিক আছে? কিন্তু আমি কিন্তু সময় করে আপনাদের জন্য প্রিপেয়ার করে আনছি, আমার আম্মার জন্য দোয়া করবেন, হ্যাঁ? আর আমি না থাকলে আল্লাহ ভরসা, ঠিক আছে? ইয়াশকুরুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম. So that is it. Jazakallah khairan.